Hello techies, welcome back to our channel. Let us go together. So today's video is one another programming series, but before getting into that, it's a kind request. Okay, so நம்ம வந்து இந்த சேனலை ஸ்டார்ட் பண்ணது to help building tech world together. So உங்களுக்கு யாராவது காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லைனா வந்து freshers or maybe 1 to few years of experience இருக்கவங்க who has passion to learn programming, please share with them or நம்ம சேனலை பற்றி அவங்களுக்கு சொல்லுங்கள். That would help us grow faster. Okay, so there is lot of hard work has been put even for a single video. And one more thing is, as you are seeing in the screen, there are a lot of people நீங்கள் வந்து subscribe பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்க. So I'd request you to please subscribe. Okay, right. So இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஆப்ரேட்டர்ஸ். ஸோ ஆப்ரேட்டர்ஸ் இட்ஸ் லைட் வெயிட் கான்செப்ட், பட் இட் ஹேஸ் ஹியூஜ் இம்பேக்ட் ஆன் எனி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். As we have started our programming series, we are going to learn with working or with samples. Okay, so we will learn about operators. At the end, we will build few examples which would be quite interesting. Okay, so let's get into the video. So yes, so we are going to see operators in C++. Okay, so operators are nothing but it's a construct or their symbol which is used to perform operations between operands. Okay, so ரொம்ப theoretical element. Let's see together what example I meant. So let's say int c equal to e plus b. Okay, so let me just put it in normal. Right, so inge vandu the operand that we are able to see this and this, these are all nothing but operators. Okay, because நீங்க இந்த arithmetic operator எடுத்துட்டீங்கன்னா it's helping some kind of operation in the ரெண்டு operandsக்கு இடையில it's doing something, right. So normal, so இது வந்து it's a simple statement. Okay, so let's take some complex or compound statement, maybe I would say. So 5 plus 2 into 4. Okay, so இது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா this is called kind of compound statement, maybe I would say. So compound statementன்றது என்னன்னா it contains multiple operators. Okay, so இதை எப்படி சால்வ் பண்ணணுன்றது பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து குயிக்காக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, see the result is so the result is 5 plus 2 7 28 ன்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க. சில பேர் வந்து 5 plus 8 maybe 13 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So there are multiple options, but as a programmatical point of view or in maybe in mathematical point of view as well, so we have something called operator precedence. So precedence என்றது என்னன்னா it might be a order in which the operators will be given priority, right. So அது ஒன்று. அதுக்கு அடுத்து ஒரு கொஷின் வரலாம், say I'll tell you which operator holds what priority and all. So sometimes வந்து சேம் ஆப்ரேட்டர் மல்டிபிள் ஆப்ரேட்டர்ஸ்க்கு வந்து சேம் ப்ரியாரிட்டி இருக்கும். சே நான் ப்ளஸ் மைனஸ் ரெண்டுத்துக்குமே வந்து ஒரே ப்ரியாரிட்டி தான் கொடுத்துருப்பாங்க, ஏன்னா தேர் ஆல் கம்மிங் இன் டு சேம் கேட்டகரி. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்றது அதுக்கு ஒரு சின்ன டெக்னிக் இருக்குது. ஓகே, ஸோ நம்ம கம்ப்ளீட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் லிஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம். அதில் என்னென்ன ப்ரெசிடென்ட்ஸ் குரூப்ன்றது பேஸ்ட் ஆன் சம் ப்ரெசிடென்ட்ஸ் குரூப்பையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ இங்கே நான் உங்களுக்கு வச்சுருக்கிற மாதிரி, ஸோ திஸ் ஒன் மேபி ஃபஸ்ட் ப்ரெசிடென்ட் கோஸ் டு ஸ்கோப் ரெசல்யூஷன். ஸோ ஸ்கோப் ரெசல்யூஷன்லேயே வந்து நமக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் பேட்டர்ன் வரும். ஸோ ஒன்று வந்து எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நேம். ஸோ இன்ட்டு இப்போ நான் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 5ன்னு கொடுக்குறேன்னா, நான் இப்போ நான் பிரிண்ட் பண்ணணும்னு நான் நினச்சேன்னா ஐ கேன் ஜஸ்ட் யூஸ் சம்திங் லைக் எக்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் டு யூனோ நம்ம நார்மலாக நம்ம வேரியபிளாக நம்ம வந்து சம்டைம்ஸ் நீங்கள் இந்த டபுள் கோலன் கொடுத்தீங்கன்னா என்னென்ன வேரியபிள்ஸ் நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கீங்க உங்கள் கிளாஸில்ன்றதுக்காக கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம், சரிங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா யூ கேன் மேபி நம்ம வந்து நம்ம கிளாஸஸ் அதெல்லாம் பற்றி நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்க போகிறோம். பட் சிம்பிளாக வந்து பார்த்தோன்னா, ஸோ சே ஐ ஹாவ் சம் வேரியபிள். ஓகே, இன்ட் எம் வேரியபிள் இருக்குது.
இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து ஆனால் ஒரு அவுட் சைட் ஆஃப் த கிளாஸ் வந்து நீங்கள் இன்ட்டு மெயினில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து இது பண்ணுறீங்க. சரி, இது வந்து நம்ம பப்ளிக்னு வச்சுருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். You can use this outside of your class also. So if it is a public variable basically. So class, say let's say sample nu vechirukonu vechukonglen. So sample நீங்க இந்த மாதிரி கூட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். I'm just showing it for your reference purpose. Okay. So இது வந்து உங்களுக்கு வந்து first precedent, obviously it goes to scope resolution operator. So second வந்து என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா second precedent it goes to, so I'm coming to this L to R ன்றது என்னன்ற மாதிரி நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா I'm coming to this a little bit later. பட் இதெல்லாம் என்னென்ன ஆப்ரேட்டர்ஸ்ன்றது ரொம்ப ஹை லெவலில் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இது வந்து என்னென்னா, ஸோ லெட்ஸ் just create one more. ஓகே, ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து இட்ஸ் நத்திங் பட் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ 2 + 3 × 4 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இதில் வந்து நம்ம எப்படி சார்ட் அவுட் பண்ண போகிறோன்றதை நமக்கு அட் த எண்ட் ஆஃப் இந்த டேபிள் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு க்ளீனாக புரியும். எக்ஸ்ப்ரெஷனில் யூஸ் பண்ணுற இந்த பேரன்தீசிஸ் தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தட் கோஸ், இது எல்லாமே சேம் ப்ரெசிடென்ஸ் தான். சேம் ப்ரெசிடென்ஸ்ன்றது நத்திங் பட் சேம் லெவல் ஆஃப் ப்ரியாரிட்டி ஆர் இம்பார்ட்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ ஆல் தீஸ் parentheses that I am explaining and all the list of operators that's been given will hold precedence level 2. Okay, so இந்த எக்ஸாம்பிளாக இருக்கட்டும், ஆர் நீங்கள் வந்து இப்போ ஃபங்க் 1 2, 3 இது யூஸ் பண்ணுறதுல இருக்கிற இந்த parenthesesஸாக இருக்கட்டும், and maybe int a = 5 or int b = 6, இது எல்லாமே சொல்கிறது. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனல் காஸ்ட்ன்றது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனல் காஸ்ட்ன்றது எப்படின்னா, ஸோ நம்ம வந்து சி ஸ்டைல் காஸ்ட்னால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இப்போ வந்து int b = say int of c, say cன்றது ஒரு ஃப்ளோட் நம்பர் இல்லைன்னா அந்த மாதிரி டபுள்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஃபங்க்ஷனல் காஸ்ட்ன்றது என்னென்னா, you'll have int இந்த மாதிரி. ஸோ இது வந்து you are converting a specific thing to a functional level காஸ்டிங்கிறது தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனல் காஸ்ட்ன்றது. ஸோ the same thing with uniform initialization braces, which is nothing but maybe நம்ம it might be this. Okay, so அது வந்து C++11 இருந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. The same applies to initialization as well. Okay, and then we have array subscript. Array subscriptன்றது I think it is common. So நம்ம எப்படி வந்து நம்ம array டிக்ளேர் பண்ணுவோம், int of array or int 5 of array, இப்படி தான் நம்ம ஜென்ரலாக இது பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. ஸோ இந்த array subscript தான் அது வந்து denote பண்ணுது. Then member access, so pointers எல்லாமே நம்ம லேட்டராக பார்ப்போம். It's a very high level explanation of what is what. Okay, so say int நீங்கள் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க. இப்போ வந்து சாம்பிள் எஸ்ன்னு நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க, பாயிண்டர் இல்லாமல் பண்ணுறீங்கன்னா you can use mem1 or something like that. சேம் நீங்கள் பாயிண்டராக நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா you could, after your initialization, you could use something like this. Okay, right. So then type id, then this post pre-increment. So precedence 2 will take post increment, not pre-increment. Pre-increment next level வருது. So we'll see about this post pre-increment and few other operators in the upcoming sessions. Okay, then type id. So type id is nothing but it will come under the part of RTTI, which is nothing but runtime type information. So it would be used in our castings and other things and all, where we will be நம்ம ரன் டைமில் ரன் பண்ணும் பொழுது நமக்கு எப்படி ரன் டைம் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது. இப்போ நான் வந்து ஒரு சாம்பிள் எஸ்ன்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சுருக்கேன்னா, ஹவு இட் இஸ் டிடெக்டிங் த டைப் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஆர் பாயிண்டர் அஸ் சாம்பிள். ஓகேங்களா. ஸோ தட் கம்ஸ் ஃப்ரம் டைப் ஐடி அண்ட் டைப் இன்ஃபோ. ஓகே, தென் ஆல் திஸ் டைப் ஆஃப் casting, const cast, dynamic cast, static cast, reinterpret cast, all those things will take precedent
to as well size of operator as well. No except என்றது நமக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும். So no except is a new keyword that has been introduced from C++ 11. So நீங்கள் வந்து say for an example இப்போ வந்து void func1 ன்னு கொடுத்துட்டு when you say no except இது வந்து என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா it's a compile time check. கம்பைலர் வந்து கம்பைல் பண்ணும்போதே இதனோட வேல்யூ என்னன்றதை ரிட்டர்ன் பண்ணிடும். ஸோ இது வந்து ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸா, ட்ரூன்னு வந்துச்சுன்னா some type of exceptionsலாம் throw பண்ணாது, or it might not throw exceptions at all. So based on that, right? And align off பண்றது it's a new keyword. Basically it is introduced from C++ 20. Okay, when I say align off int அப்படின்னு சொன்னோம்னா what it is going to give is it's going to give the alignment of integer data type in bytes. Okay, so size align off under it might vary. Okay, so it is not going to hold constant value for you. So இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா it's a very high level just overview of all the operators. Okay, so right, so next level precedence is 3. So 3ல வந்து நம்ம என்னென்ன பார்க்குறோம்னு சொன்னால் Unary plus. So Unary plus என்றது it is this. So when we say int I, okay, so we were discussing about Unary plus. So Unary plus it is nothing but when I say I and plus I, it means, or maybe I equal to plus I, or I can just say plus I also with the value that is been initialized, which is going to be just adding. So it is just addition. Okay, and the same applies to Unary minus as well. And we have pre-increment and pre-decrement in the third level actually, and we have logical not, bitwise not, C-style casting, size of. So these are all we know. Okay, but the new operator is co-await. Co-await is nothing but it's kind of a synchronous call. Again, it's been introduced in C++ 20. So நம்ம சில அசிங்க்ரனஸ் வெயிட்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸோ co-routinesனு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க. co-routine, co-await, co-return. ஸோ இது எல்லாமே அந்த co-routine கான்செப்டில் யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ the same thing is going to be been used by co-await as well. So if this expression is used, it will suspend the current execution of the coroutine maybe until it is getting resumed, right? Then we have address of operator, dereference operator, new of array, delete of array. So all these things, many things we will be seeing in our upcoming session. I'm not going to get in depth of each and every operator. Okay, so the fourth one is member pointer. So it is something like this. Okay, so I have a class sample. Okay, so I'm just instantiating that. Say I'm just instantiating with new sample. Okay, so when I have this, okay, and if I want to access the pointer member which is inside that, I'll be using this. The same applies to object. நம்மக்கிட்ட ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம அந்த பாயிண்டர் வேரியபிள் நம்ம யூஸ் பண்ணனால நம்ம இந்த மாதிரி தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா. ஸோ இதுதான் மெம்பர் பாயிண்டர். ஸோ it's a pointer member. So it is nothing but member pointer selector. Okay, and இங்கே தான் நமக்கு மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் மாடுலஸ் ஆப்ரேட்டர் எல்லாமே level 5, plus minus level 6, bitwise left and right level 7, three-way comparison operator will be level 8, and all the logical comparison operators will hold like greater than, less than, like relational comparison operators. Basically they all will hold precedence level 9, right? So 10 will go for equality and inequality, and 11 bitwise and 12 bitwise XR, 13 bitwise R, logical and logical R. So I have some cute tip for logical and operator. Basically we'll see that. And level 6 has so much throw and yield. Again I was telling co-yield is also a part of C++ 20 coroutines procedure.
Okay, so if they want to stop the execution of returning something, so when they say co-yield, so something like that, so co-yield variable means they are just stopping the return, the return execution of the particular coroutine, right? So we'll see if record, we'll have a separate video on this thing. Okay, and conditional, all over assignment, multiplication assignment, all those bitwise right assignment, XR assignment, all those things will hold 16. Okay, and the final one is comma operator, which is 17, right? So these are all about the precedence. Okay, so I was talking about something like this, which is int results equals 5 plus 6 into 9. Okay, so what will be the output of this? So here comes the precedent level. First let's calculate this. So this would be 5 from the precedent level, plus will hold what level? Plus will hold 6th level precedent, while multiplication and division will hold 5th level. Okay, so இதில் வந்து நீங்கள் எது ஹையாக இருப்பதோ அதனுடைய எது வந்து அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கிடையாது. ஸோ எதனுடைய வேல்யூ எதனுடைய, ஸோ இட்ஸ் லைக் ஃபஸ்ட் ரேங்க் செகண்ட் ரேங்க்னு பார்க்குறோம் இல்லையா? ஸோ எதுக்கு வந்து ஹை லெவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும்னா, the lower the value will be the higher the importance. நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்னா கம்மாவுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கணுன்ற மாதிரி நீங்கள் புரிஞ்சக்கூடாது. இட் இஸ் நத்திங் பட் lower the value will hold the higher preference, right? ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிள் இஸ் வாட் வில் ஹோல்ட். ஸோ 54, right? So 54, so the output would be 59 here. Okay, so we can quickly check. So int result equal to, so I'm just going to add so by 6 into 9, right? So cout result. So hope it is very basic example. So I have added IOStream using namespace, and this is for some math standard library. But let's quickly see the result. Right, so this was the value that we had seen here as well. Okay, so right, the next thing, okay, so I'm going to give you one more. Output equal to 5 into 6 excuse me divided by 9. Okay, so what will happen to that, right? So multiplication and division will hold they are holding a same precedence, right? So as we had seen here, it's holding a same level, 5th level, right? So in that case, what will happen to this is where we have associativity, which is all this information. Okay, so நமக்கு சேம் லெவல் ப்ரெசிடென்ட்ஸ் இருக்கிற ஆப்ரேட்டர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும் பொழுது நம்ம வந்து லெஃப்ட் டு ரைட் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுமா இல்லை ரைட் டு லெஃப்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுமான்றதை நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இங்கே வந்து லெட்ஸ் கோ பேக் டு 5th லெவல். ஸோ இங்கே வந்து லெஃப்ட் டு ரைட் தான் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ லெஃப்ட் டு ரைட் இஸ் திஸ். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ ஆன்சர் வந்து என்னவாக இருக்கும்னா ஸோ 30 divided by 9. So possible 3, but let's quickly check it here. 5 into 6 divided by 9, right? So let's see what is the value. Here we go. Right, so this is very high level introduction, or maybe we had gone நம்ம வந்து குரூப் பை குரூப்பாக பார்த்தோம். ஸோ இது வந்து ப்ரெசிடென்ட்ஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள், இது வந்து உங்களோட அசோசியேட்டிவிட்டிக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள், ரைட்? ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ரொம்ப மினிமலாக ஒரு செட் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணி நம்ம பார்க்க போகிறோம்.
ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு இட்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் திங் தட் we have to note. ஓகே, ஸோ C++ பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ சம் இதில் வந்து இந்த கேப் சிம்பிளை வந்து எக்ஸ்பொனென்ஷியல் ஆப்ரேட்டராக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ நம்ம இங்கே வந்து நம்ம கேப் கிடையாது. ஸோ எய்தர் நீங்கள் வந்து இப்போ ஸ்கொயர் ஈஸியாக பண்ணிடலாம். இப்போ இன்ட் ஏ ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கோங்களேன். இன்ட் result equal to a square na you can just do this, but a power 12 na என்ன பண்ணுவீங்க? So there comes our powerful function pow which is POW. ஸோ என்ன இப்போ உங்களுக்கு வந்து a cube வேணும்னு சொன்னால் a second operate would be your the exponential value. உங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பொனென்ஷியல் வேணுன்றது. ஓகேங்களா, ஸோ இது வந்து இங்கே வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஒன் மோர் டிப் மேபி we have to do square root. ஸோ இது வந்து நார்மல் ஸ்கொயர் ரூட்டோட வேல்யூ உங்களுக்கு வேணும். ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் b ஸ்கொயர்லாம் அது பண்ணால் அதுக்கு வந்து ஸ்கொயர் ரூட் அப்படின்றதும் உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் மேபி a இன்ட்டு a கமா b இன்ட்டு b இந்த மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதனோட வேல்யூ கிடைக்கும். ஸோ இது எல்லாமே ஓகே சி மேத் அப்படின்ற லைப்ரரியில் இருக்குது. ஓகேங்களா, ஸோ நம்ம இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். மேபி இந்த பார் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன ஆப்ரேட்டர்ஸ் நம்ம மெயினாக நம்ம பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னோன்னா we might start with increment and decrement operators. Okay, so let's take an example. Okay, so int, so first வந்து pre-increment. ஓகேங்களா, though precedence level post increment will hold higher priority than pre-increment. ஆனால் வந்து ப்ரீ இன்க்ரிமெண்ட்ன்றது என்னன்றதை நம்ம பார்த்தோன்னா, ஸோ இன்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 5 எடுத்துக்கிட்டிங்க, இன்ட் ஒய் ஈக்குவல் டு சே ப்ளஸ் எக்ஸ்னு வச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ வாட் வுட் பி த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வென் யூ சே சி அவுட் எக்ஸ் அண்ட் மேபி வச்சானா என்ன வரும்னா பிஃபோர் வி சி த அவுட்புட். ஸோ நம்ம எப்போயுமே நம்ம எப்படின்னா லாஜிக் நம்ம ஃபஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், சூடோ கோட் நம்ம மைண்டில் கொண்டு வந்துடணும், அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஆக்ஷன் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து நம்மளோட 3 சாலிட் பிரின்சிபல் ஆஃப் லெட்டஸ் கோட் டுகெதர் சேனல்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பிளான் பண்ணணும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ப்ரீ போஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட்டில் நம்ம என்ன நடக்குதுன்றதை நம்ம பார்க்குறோம். இது வந்து நம்ம சூடோ கோட் எழுதியிருக்கோம் ஆக்சுவலாக. ஸோ ப்ரீ இன்க்ரிமெண்ட்டில் என்ன நடக்குன்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஆடிங் 1 to your current variable. ஓகே, ஸோ நீங்கள் அதை இமீடியட்டாக அந்த அடிஷன் நடந்துடும், இமீடியட்டாக அது ரிஃப்ளெக்டும் ஆகிடும். ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸ் எடுத்துருக்கீங்க, ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இட்ஸ் 6. ஓகே, ஸோ எக்ஸோட வேல்யூவும் இது வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸோட வேல்யூவும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது. ப்ளீஸ் நோட் தேட் as well, and the value got assigned to y. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து this is what is called side effect. ஓகே, நம்ம ஒரு வேரியபிளை யூஸ் பண்ணுறோம், நம்ம ப்ரீ இன்க்ரிமெண்ட் கொடுக்குறோன்னா we are அந்த வேல்யூ அந்த வேரியபிளோட வேல்யூவை நம்ம இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறோம். அது நம்ம எதுக்கு அசைன் பண்ணுறோமோ அதனுடைய வேல்யூவும் லைவாக வந்து இம்பேக்ட் ஆகும். ஸோ இங்கே வந்து இதனோட வேல்யூ 5. ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா 6 ஆகிருக்கும். தி சேம் கெட்ஸ் அப்ளை டு ஒய் as well. ஓகேங்களா, ஸோ நம்ம இப்போ இங்கே வந்து let's see how it is here, right? Okay, ஃபைன். ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து நம்ம ஃபேன்சியாக நம்ம பிரிண்ட்லாம் பண்ணல. ஸோ 6 இஸ் நத்திங் பட் இங்கே நடக்குது. ஸோ இதே வந்து நம்ம போஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, ஸோ போஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட், ஸோ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து என்ன நடக்கும்னா let's take the same example. So int x equal to 5, int y equal to x plus plus. This is what post increment, and we are going to print x y l. Okay, ஸோ இங்கே வந்து தியரட்டிக்கலாக என்ன நடக்குன்றதை நான் சொல்கிறேன். ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு இருக்கும் பொழுது ஸோ இங்கே வந்து இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஓகே. ஸோ மேபி ஒரு temp variable, so copy of that variable will be assigned to say let's say x. Okay, then temp will hold the value that is incremented, then this value of 6 will get
assigned back to x. அதுக்கப்புறம் எக்ஸோட வேல்யூ. ஸோ இப்போ வந்து இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் பொழுது மேபி இந்த லைன் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் பொழுது எக்ஸோட வேல்யூ இஸ் ஸ்டில் 5. ஓகேங்களா? ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஒய்யோட வேல்யூ 5. ஸோ போஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட்னாலே வேல்யூவை வந்து எடுத்துக்கோங்க, பட் உடனே இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணாதீங்க, லேட்டாக இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுதான் போஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட். ஓகே, ஸோ வேல்யூ நம்ம எடுத்தாச்சு விச் இஸ் 5. ஸோ ஒய்யோட வேல்யூ இந்த லைன் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷனில் உங்களுக்கு வந்து 5ன்னு தான் இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் லைன் எங்கே வருதோ அதுக்குள்ளே தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு இது சொன்னது எல்லாமே இங்கே வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண எல்லாமே இது இந்த டெம்ப் இந்த பார்ட் எல்லாமே இன்டர்னலாக நடக்கிறது, எக்ஸ்டர்னலாக உங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ அந்த லைன் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷனில் உங்களோட வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிருக்காது. நெக்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எங்கே வரும் பொழுது அங்கே தான் இந்த இன்டர்னல் ஆக்டிவிட்டிலாம் உங்களுக்கு நடக்கும். ஸோ டெம்ப்பாக ஒரு காப்பி ஆஃப் த வேரியபிள் க்ரியேட் ஆகிருக்கும், அதுக்கு அந்த வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட்டான வேல்யூ அசைன் ஆகும், அதுக்கப்புறம் தான் அதை வந்து ஆக்சுவல் வேல்யூக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இங்கே வரும்பொழுது எக்ஸ் வில் பி 6 அண்ட் ஒய் வில் ஸ்டில் பி 5. ஓகே, ஸோ நம்ம இதை பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்ட்டு. Maybe I will do a slight change instead of copying, pasting and all those bigger works. Okay, so it's going to be 6 5, right. ஸோ இது வந்து ரொம்ப இந்த ஒரு சின்ன ட்ரிக்ஸ் நீங்கள் பிடிச்சிட்டிங்கன்னா it will be easy for you. Okay.